All right, so good evening again. Welcome to the Back of the Yards Neighborhood Roundtable for June. Again, my name is Nolan Zaroff. I'm the lead planner at the Department of Planning and Development. Buenas tardes, bienvenidos una vez más a la mesa redonda de el barrio de las empacadoras. Mi nombre es Nolan y estoy al frente de la planeación del suroeste. And we have Mayra with us, our interpreter, if you want to introduce yourself. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Mayra y yo estaré haciendo traducción. So we have a short agenda tonight, just in the sense that I don't have a lot of updates, and the DCASE representative is running late, so we'll have to take this out of order. But here is sort of our agenda for this evening. Aquí está nuestra agenda de esta noche. Es una agenda muy breve. Las personas de DCASE están un poquito atrasados, entonces vamos a mover el orden de la agenda un poco. As always, ground rules for our roundtable. Please stay muted while others are speaking. Please raise your hand to speak. Do feel free to use the chat feature, although, as always, I encourage you to speak up. And as always, the meeting is being recorded and we'll post it on the Invest Southwest website in the next couple of weeks. Como siempre, vamos a pegarnos a nuestras reglas de permanecer en silencio, de usar sus reacciones digitales, pero ustedes ya saben que yo siempre los estoy animando a que hablen. De cualquier manera, la reunión va a estar grabada y la grabación será puesta en el sitio web del suroeste. All right. And I'll have to fast forward through this. We'll come back to it. Voy a adelantar un poquito esto para ir a donde tenemos que ir. But I have a few kind of brief updates from some of our sister agencies regarding other initiatives in the community that I can update you on tonight. Pero sí tengo algunos anuncios de algunas actualizaciones que les puedo hacer esta noche sobre una de nuestras agencias. Por primero, the Back of the Yards Library. Unfortunately, no one from the library is able to join us tonight, but they did want me to share some information with you regarding next steps. Desafortunadamente, las personas de la biblioteca no pueden estar con nosotros, pero me pidieron que les dé una actualización sobre los siguientes pasos. First, they released an information sheet that is available now at chicago.gov/newcity on the Invest Southwest website. If you scroll down a little bit, there's a section on the library, and there you can click and read the information sheet in both English and Spanish. Una hoja de información fue creada y está disponible en la página chicago.gov diagonal New City. Si van a la página de la región del suroeste y navegan hasta abajo, van a encontrar allí y ahí pueden ver toda la información sobre esta hoja que fue creada. I shared this with the Invest Southwest mailing list a couple of weeks ago. I'll send this out again after tonight's meeting, just in case anyone missed it. Ya envié esto hace unos días en la carta mensual en el sitio web del suroeste, pero de igual manera la voy a volver a enviar. And it answers a lot of the questions that we've heard from the community over the past several months, as well as has a list of the different locations that were considered and why they worked or did not work. Y ahí podrán encontrar muchas de las opiniones y de las respuestas de la comunidad y una lista de las opciones en donde podría ser ubicada. More importantly, on August 22nd, at this point, Public Libraries is planning a community meeting in partnership with Representative Teresa Ma, Alderwoman Taylor, and DPD staff to provide an update on the project. De cualquier manera, las bibliotecas públicas de Chicago están planeando una reunión el 22 de agosto en conjunto con la representante Ma, la concejal Taylor y las bibliotecas públicas y el Departamento del Suroeste para proporcionar actualizaciones. And once Public Libraries has decided on a location and a time, I will be sure to share that with the roundtable members.
Y una vez que se decida el lugar y la hora, yo me encargaré de comunicarlo para que todos puedan estar presentes. And then finally, there's been talk about developing or creating a stakeholder advisory group comprised of community members, government officials, local organization representatives to help sort of steer the project and guide it going forward. And it sounds like Libraries is working on that now. And so that will be launched soon as well. Al mismo tiempo, también las bibliotecas públicas de Chicago están trabajando en crear un equipo para asesoría y una vez que esto esté, de igual manera, yo me encargaré de comunicárselos. I plan to invite public libraries to our July roundtable, but my guess is it's more likely that the next touch point will be on August 22nd. En mi plan, tengo invitar a personas de las bibliotecas públicas de Chicago en la reunión de julio, pero lo más probable es que los veremos hasta el 22 de agosto. Angie? Oh, you're muted. Yeah. I missed the meeting that was at Back of the Arts College Prep. Have they announced who those people will be from the local community yet? No, I don't believe so. I don't know. They certainly haven't announced it, and I don't know that they've even reached out to folks yet. Okay, I was just oh, go ahead, translate. Me perdí de la reunión que fue en la preparatoria Jones y quisiera saber si se eligió a los miembros de la comunidad que van a estar representando en esta mesa. No se han elegido. Okay, well, yeah, I asked that only because it's like a year since they asked people to nominate themselves. Yeah. And, that's a really long time. So that's Y solo pregunto porque ya hace un año que pedimos a las personas que se nominaran y creo que ya ha pasado mucho tiempo. Estoy de acuerdo. I agree totally. Okay. If there are any other easy questions, I can try and answer them. Otherwise, I'll move on to the next item. Okay. Si hay algunas preguntas, las contestaré. Si no, nos movemos a la siguiente diapositiva. The next update regards the CDOT streetscaping. There was a public meeting on May 23rd at Back of the Arts High School. Referente al embellecimiento de las calles, hubo una reunión pública el 23 de mayo que fue en la preparatoria Botti. My understanding is this was specifically related to the design of 47th Street. Mi entendimiento es que esta reunión fue específicamente para el diseño de la calle 47. So CDOT is currently reviewing the feedback that they received from that meeting now. They plan to come to next month's roundtable to provide an update on what they heard and also update folks on what the next steps are. CDOT en este momento está analizando la retroalimentación que se llevó a cabo en esta reunión y planean asistir a la reunión de julio para informarnos si hay actualizaciones o siguientes pasos. Finally, the Central Area Plan update. So the Central region wants to hear folks' thoughts about the Central area. So really the greater downtown area and the Loop. La actualización sobre el plan de la área central. También están interesados en saber su opinión y queremos que se mantengan informados. And the idea is, how do we create a downtown that works and serves all members of the Chicago community, not just the people downtown? Y la idea es que el centro de la ciudad pueda ser beneficioso para miembros de todas las comunidades, no solo para las personas que viven en el centro. And so they're going through an engagement process right now. The first step of that is an online survey, which you can access at the link on the screen. We'll send this out as well. But if you can take a few minutes to fill out the survey, provide your ideas and thoughts about downtown, your impressions of downtown, that would help a lot in their planning efforts. Ellos están también tratando de involucrar a los miembros de la comunidad y una de las maneras es pidiendo su opinión al respecto y cómo se sienten sobre el centro. Entonces pueden llenar la encuesta que se encuentra en el enlace
y esto igual va a ser enviado. All right. Any questions on these updates? ¿Preguntas en estas actualizaciones? All 6 of you? Okay. So moving on, wanted to introduce you to a couple new folks in your neighborhood. First, there's a new corridor manager, Michelle Ramirez, has joined. Michelle, I'll let you speak for yourself if you want to introduce yourself and kind of talk about your role. Sure. So, good evening. Moviéndonos. Un momento, por favor. 1 minute. That's right. She has to translate. Ajá. Y para movernos al siguiente tema, hay un par de personas que quiero que conozcan y una de ellas es Michelle, que se va a presentar por ella misma. Hi, everyone. Good to meet you. Good to be here. My name is Michelle Ramirez. I am the new corridor manager working at the Back of the Arts Neighborhood Council. I was a resident in the Back of the Arts neighborhood for a long time, about 25, 30 years, until I moved further southwest, now in the Sleepy Hollow area. Most recently, I was managing the food pantry, a couple food pantries, one of them being under Catholic Charities, Casa Catalina, down the street from where the Back of the Arts Neighborhood Council currently resides. Do you want me to translate or do you want to? It's up to you. Yeah, I can do it. That's fine. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Michelle Ramírez. Soy la nueva corridor manager, la manager del corredor de la 47 y la Ashland. Trabajo para el concilio de Back of the Yards ahora. Antes de esta posición, yo estaba dirigiendo la despensa de comida Casa Catalina en la misma cuadra en la Ashland, aparte de otras despensas en la ciudad de Chicago y los suburbios. Estoy muy emocionada de estar aquí y conocerlos a ustedes. Great. Welcome. Excited to work with you. Bienvenida, será un placer trabajar contigo. The other person I want to introduce tonight, there's a new SSA number 10 manager, Maricruz Gaitan. Maricruz, if you wanted to introduce yourself and talk a little bit about the work that you do. La otra persona que quiero que conozcan el día de hoy es Maricruz García, y si ella desea presentarse por ella misma. Do you mind repeating the title, Nolan? As Special Service Area number 10 manager. Ella es la manager de servicios del área, servicios especiales del área. Hi, hello everyone. My name is Maricruz Gaitan. I am the new SSA manager here at Back of the Yards, and I also work at Back of the Yards Neighborhood Council. So my role is to help the businesses in the corridor as far as like applying for grants or any other program that might be out there that would benefit their business. And I also have been living here in the area for about 20 years now. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Maricruz Gaitán. Soy la project manager de la área de aquí de la 47, la Ashland. Es de la 47 y de la Ashland de la 42 hasta la 49. Yo les ayudo a los negocios a aplicar para algunos programas que tal vez tenga la ciudad que les pueda beneficiar en sus negocios, y también pues manejo su budget de ellos, de lo que pagan de los impuestos. So si necesitan algo, pues yo me pueden contactar en el Back of the Yards Neighborhood Council. También olvidaste mencionar que aplicas para recursos existentes en la ciudad, vengan a la comunidad. Sí, perdón, es que no lo pude traducir No a te español. preocupes, nomás no quería que se pase. Gracias, perdón. Right. I'm looking, we do not have the person from DCase with us yet. So Estoy viendo y aún no tenemos con nosotros a la persona de DCase.
So that sort of leaves us with the sort of our open forum. I don't know if there's anything that folks want to talk about. I know I asked in the email for any agenda items. They didn't receive any, but I don't know if there are things that you'd like to discuss this evening. Entonces, eso nos lleva a que iniciemos con el foro abierto o preguntas. Igual lo envié por correo electrónico y no recibí ninguna pregunta o ningún comentario. Entonces, quiero ver si esta noche alguien desea compartir. Talk about the submarine that they're trying to rescue. Yeah, I think one question I have is do you think, this evening, is it just, nice weather, it's the summer, or do we need to do more to get folks engaged, get the word out? Yo sí tengo una pregunta. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que es el clima o cuál sería la razón por la que no tenemos tantas personas esta noche? ¿Consideran ustedes que deberíamos de hacer un esfuerzo adicional para atraer personas a estas reuniones? Because I know we've sort of we've had a couple of these roundtables canceled. That's on DPD. I'll accept that. We also don't have a lot to discuss since most of the projects are sort of moving forward at this point. So I think, I mentioned this at our last roundtable, but I would love to hear, ideas, thoughts on how we can continue to engage, if there are other priorities that DPD can assist with. I see a couple things in the chat, but I'll let Mayra translate or interpret for me. Sé que hemos cancelado algunas de las reuniones y eso pues es responsabilidad de nosotros. Puede ser que también como ya no hay mucho que discutir porque todos los proyectos ya están en un proceso de avanzar, pero igual podemos seguir viendo. Y sé que hay un par de preguntas en la caja de comentarios. I'll address the comments in the chat. The first one from Berta: are we ever getting the Damon Bridge up? That is definitely a question I'll have to defer to CDOT on. I'm not sure that is something that would be a priority at this time. Voy a responder la pregunta de Berta, si será construido nuevamente el puente de la avenida Damon. Obviamente esta es una pregunta para CDOT, pero no creo que en este momento es una prioridad. Y Rosemary Dominguez asks, will there be in-person meetings? Will there be opportunities to door knock if doing in person? I would love for us to maybe have a hybrid, maybe every other month we have in person, every other month is virtual. I would be open to hearing ideas on where, good locations for us to meet. Sorry, Mayra. Voy a contestar la pregunta de Rosemary, si va a haber algunas reuniones en persona y tener oportunidades de tocar puerta a puerta. Yo estoy muy abierto a las opciones. Pudiéramos empezar por por hacer un plan híbrido, un mes en persona y otro mes virtual. Y podemos empezar por sugerir espacios en donde pudiéramos reunirnos. Angie Esquivel, any updates on the United Yards project? I think they're just sort of working on sort of the technical stuff, pulling permits right now, getting things in order. I will invite them to the July roundtable. I agree with you. This is the right forum for them to come and update the community. La pregunta de Angie es si hay algunas actualizaciones sobre el proyecto de United Yards. Y creo que este es un buen espacio para que ellos estén presentes. Los invitaré a la reunión del mes de julio. And Berta has added a comment, I've lived in the neighborhood for 30 years. I've since moved. The commerce in Empacadoras really went down after they took down the bridge. I will absolutely mention this to my partners at CDOT and see if
at the very least, when they come to present at the next roundtable, they can have a more complete answer for you. La pregunta de Berta es, yo tengo viviendo en este vecindario aproximadamente 30 años, desde que me moví, y el comercio en el barrio de las empacadoras realmente se fue para abajo desde que derribaron el puente. Traeré esta pregunta a mis compañeros de CIDAT para que ellos puedan dar una respuesta más concreta a esta pregunta. And Rosemary has asked for me to repeat the update on United Yards. I will do that and also maybe add some additional details. La pregunta de Rosemary es si puede repetir la actualización sobre United Yards, y repetiré esto con algunas actualizaciones. So currently they are in the process of getting building permits and other clearances to break ground and start construction. My understanding is they are already working on the ground floor of the Goldblatt building to build that space out for some of the local businesses, including Back of the Yards Coffee. La respuesta es de que ellos están ahorita encargándose de todas las partes técnicas, de conseguir los permisos, de la planeación para el edificio Goldblatt, para que pueda empezar a moverse. They should also begin work later this summer on the corner of 47th and Marshfield, building the 3 flats and the brewery building at the corner. También ellos empezarán a trabajar en la 47 y la, did you say Marshfield? Marshfield. La 47 y la Marshfield, en las unidades de 3 pisos y también en la destiladora que va a ser ahí. And then the site at 47th and Justine, they are still working with the Department of Housing on the review process for their tax credit application. But my guess is that will be under construction, if not kind of the end of this year, then first thing next spring. Y sobre la 47 y la Justin, ellos también están trabajando con el Departamento de Vivienda sobre los permisos, y lo más probable es que ellos inicien el trabajo a finales del año, y si no inician a finales del año, lo más probable es que empezarán a principios de la próxima primavera. But to Angie's comment, I will make sure to invite that development team to the July roundtable so they can provide you a more complete update. Y para el comentario de Angie, los invitaré a la próxima reunión de la mesa redonda de julio para que ellos puedan dar unas actualizaciones más precisas. Are there other comments, questions? I want to dance for 3 more minutes. DK said that they should be here at 6:30. Yo quiero comentar algo. ¿Otras si me preguntas? permiten. Perdón. Sí, claro. Yo puedo un comentario. Quiero darle la bienvenida a las 2 nuevas personas, a la señora Maricruz y a la señora Michelle Ramírez, porque creo que esto ayuda a que trabajen más en la comunidad y un poco más rápido. Estamos un poquito desesperados con todos los proyectos que tienen en manos, pero gracias por estar ahí, y creo que la situación de que hoy no asistió mucha de la gente es porque el día está muy bonito, hay muchos eventos y tenemos los niños en casa. Gracias. I want to welcome Maricruz and Michelle. I'm so excited for them to be working because we need those hands to move things faster. And I think we have low attendance because the weather is nice, and also we have the children at home. Yeah, I forget. I don't get summers off anymore. So. Como yo ya no descanso los veranos, ya no me doy cuenta. Anything else? I can show you guys. ¿Algo más? I can show you guys their slides and. Puedo mostrarles sus diapositivas. Antes que Luz María comentara, no alcancé a traducir lo que dijo Nolan porque María abrió su micrófono, pero él dijo que teníamos 3 minutos porque las personas de CIDOT
están planeando entrar a la reunión a las 6:30. Oh, let's see. Oh, we have 11. Let's see. Ah, Joanna is with us. Joanna, I'm putting you on the spot right now. How are you? Joana está con nosotros, entonces le voy a poner el reflector. Joana, ¿cómo estás? I'll give her a minute to get, she may not be totally logged in. Démosle un minuto, tal vez aún está conectando. Joanna, are you with us? I am. Here Hi. I am. How are you? All right. Hola, How are Joana, you ¿estás con all? nosotros? ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Cómo están todos? You'll be happy to know you asked for 5 minutes. You have the whole rest of the roundtable. We've covered all the other Oh, items. boy. So I don't know if I Ah, can fill that much time, but that's okay. We can end early. sé que pediste 5 minutos, pero tienes todo el resto de la reunión. No creo que voy a necesitar tanto tiempo. well, it's great to be able to connect with you all tonight. Some of you may already be familiar with the public art installation that we're working on at the intersection of 49th and Ashland. But for those of you who are unfamiliar, or if you just are interested in a refresher, I just have a few slides to show you the work that's renderings of the work that's coming, and just to give you a sense of when we're on track to see artwork. Buenas tardes. Es un placer estar aquí con ustedes. Quiero hablar un poquito sobre el arte público que está en la intersección de la 49 y la Ashland. No sé si ustedes ya están familiarizados, pero si no, tengo un par de diapositivas que les voy a mostrar. I will endeavor to speak in shorter segments so that I'm not burdening Myra with so much to translate in one block. Voy a intentar hablar en periodos cortos y no voy a olvidar que Mayra tiene que traducir. Okay, so just for background, this project is titled Woven Together, and it is a collaborative project by Luftwork Studio, who are an artist team, and Gloria Talamantes, who is a mural painter, all of whom are from Chicago. Solo como referencia, este proyecto se llama Tejiendo Juntos y es dirigido por Lofter Studios y Gloria Talamantes. Ambos son de la ciudad de Chicago. And this project started back at the beginning of Invest Southwest. And the way that the project was designed by the artist team was by soliciting feedback from community members and key stakeholders throughout 2021 through meetings, participatory workshops with the artists, and also flyers and hotlines. Este proyecto comenzó en el suroeste en el 2021 y el inicio fue con retroalimentación de la comunidad y personas que trabajan directamente a través de reuniones y de talleres para escuchar las opiniones. So maybe we can go to the next slide. Podemos ir a la siguiente diapositiva.
So these are some examples of weavings that were made at artist workshops with Gloria Talamantes. With community members, they were using paper and talking about weaving and the idea of fabric and the community and kind of the shared traditions across cultures of textiles and you know, weaving and color and pattern and how those could be kind of synthesized together. Estos to son make estos son algunas muestras del trabajo de Gloria Talamantes, que ha trabajado con la comunidad. Y esto fue hecho en papel, pero también se habló sobre los textiles y el cruce de culturas que puede ser aprovechado y fue con personas de la comunidad. And so some of the feedback that we got was, you know, what would excite you to see or experience in this location at this viaduct at 49th and Ashland? What are some things that people don't know about your community? And what are your visions for the future of your neighborhood? La retroalimentación que recibimos sobre el proyecto en esta intersección de la 49 y la Ashland es si hay cosas que los demás no saben sobre su comunidad y qué es lo que les gustaría ver como proyecto final. So the feedback that we got included things like this quote that you see on this slide, "Union is power," and I hope this can be depicted with art on this bridge. Algunas de las respuestas que tuvimos sobre todas esta retroalimentación es la frase que se encuentra en la pantalla, unión es poder, y espero que esto esté representado en el arte de este puente. And you know, in an effort to develop community support and design inspiration from the neighborhood, the workshops led by Gloria Talamantes emphasized hyperlocal input, including workshop participants of all ages, and including opportunities for feedback during those workshops, as well as through other formal channels over the course of the project. Para poder obtener toda esta retroalimentación fue a través de una serie de talleres con Gloria Talamantes. Ella quería opiniones hiperlocales para poder crear juntos esta idea. Y fue a través de diferentes canales y muy formales, pero también a través de talleres donde participaron personas de la comunidad. Let's look at the next slide if we can. Veamos la siguiente diapositiva. So here are some more images from community workshops and some of the artwork that participants created. And you can see the quote here in English and Spanish. Estas son unas imágenes de los talleres comunitarios que se llevaron a cabo y podemos ver los patrones en los que se trabajaron. Y también podemos ver una frase que está en inglés y en español. Next slide, please.
Próxima diapositiva. So these are some artist renderings of the work as it is anticipated to look when completed. So it will consist of LED lighting as well as painted murals in the covered walkways on either side of the Ashland Bridge. Estas son unas imágenes computarizadas que se realizaron en cómo pudiera verse, lo que incluiría luces LED a la misma vez que un mural bajo este puente. And here in the mural that you see depicted on the right-hand side, you can see the influence of the paper weavings that were created in the community art workshops. So those were, you know, the inspiration for the pattern, the color choices, the intricacy of these murals. Si pueden ver en la imagen hacia la derecha, esto es una muestra sobre el parecido que tiene con los tejidos que se hicieron durante estos talleres y la gama de colores que fueron elegidos y todo el trabajo elaborado de estos patrones que fueron diseñados por la comunidad. And what you can't see here, but I will tell you about, is that the LED lights that you see running along the ceiling will have the capability to change color. Y lo que no pueden ver en esta imagen, pero que yo se los voy a decir en este momento, es esas luces LED que están en el techo, van a cambiar a diferentes colores. And what that will do, how that functions with the artwork, is that the LED lighting will be programmed to change color over time. Y la manera que esto va a funcionar, las luces LED van a estar rotando de color eventualmente con el tiempo. So as the lighting color changes, it interacts with the painted color on the wall, and the combination of the colored light and the colored paint causes the perceived color of the mural to change. Y a medida que se vayan moviendo los colores de las luces LED, va a ir cambiando la percepción de los colores en el mural. I think you have some slides here that illustrate that, right, Joanna? Yeah, so if you want to run Creo through que hay those unas slides. diapositivas que muestran eso, ¿verdad, Johanna? Sí, podemos ir a esa diapositiva. Sure. You want me to just advance through them? Yeah, just go through them. Solo las muevo. Sí, vamos a pasarlas. Oh, that's it. Eso es So, todo. so this will be a slow progression. It will not be flashing. So, you know, we won't have to worry about people experiencing a strobe effect, because that we know can be not only distracting for drivers, but dangerous medically for some people. Y estas luces van a moverse eventualmente, no van a estar relampagueando simultáneamente, no solo porque puede ser una distracción para los conductores, pero también hay condiciones médicas que se ven afectadas. Entonces, este va a ser un proceso en que se va a cambiar eventualmente a un color. And I see there's a question. Y veo How una long? pregunta. How long does the color change cycle take? I don't have that information right now. I'm not sure how long the loop is.
but La that's pregunta es, information that I can share later on as we get closer to completion of the installation. la pregunta es, ¿cuánto tiempo va a durar el ciclo de cada color? En este momento no tengo una respuesta sobre cuánto va a durar el ciclo de cada color y lo traeré a preguntar, pero lo más probable es que vamos a tener una respuesta a medida que se concluya el proyecto. Joanna, I would also assume that that cycle could be adjusted if necessary. Yeah. Y asumo que este ciclo puede ser ajustado si es necesario. Sí. Yeah, so the artists, you know, I'm sure they have a particular sequence of color transition that they would like the order of the colors to go in. El artista tiene un plan sobre la secuencia de los colores y cómo le gustaría que vayan moviéndose. But, you know, if we find on testing the lighting program that something needs to be fine-tuned or something is too fast, or a certain color combination is in some way not effective, then the artists will go back and resolve those issues. But Y a medida sorry. a medida que vayamos viendo esto, cómo van a ir extiendo los ciclos de los colores, el artista puede determinar si se pueden hacer un ajuste o un cambio, si vemos ya al final cómo va funcionando. Let's advance to the next slide because I think that one shows the entire space. So here you can see. Vámonos a la siguiente diapositiva porque muestra el espacio completo y aquí podemos ver. So you can see where the murals are located on either side of the Ashland Avenue Bridge, where pedestrians can walk through. Y en esta imagen podemos apreciar ambos murales en cada acera de la avenida Ashland, por donde van a caminar los peatones. And I will also say that DCASE, my department, and Department of Planning and Development and CDOT have worked very closely to make sure that the lighting for this project. Y mi agencia, DCASE, ha estado trabajando muy de cerca con CDOT y el Departamento de Planeación y Desarrollo para asegurarse que la iluminación so that the lighting equipment and programming is consistent with city requirements for underbridge lighting. Y es para asegurar de que va a haber una consistencia de que el equipo y las luces van a estar en acorde con las regulaciones de la ciudad para alumbramiento en los puentes. So we were cognizant of that from the beginning so that we were sure that we weren't creating a public safety issue by with the kind of lighting that was used for the artwork. Y esto es algo que siempre hemos tenido presente desde el inicio de la planeación, de que es muy importante para la seguridad pública el tipo de iluminación que se necesita en un puente donde hay peatones. So right now, we're about halfway through installation of this project. Currently,
the lighting, the electrical work and the lighting fixtures are installed. En este momento estamos a la mitad del proyecto y actualmente la iluminación y la mitad de las lámparas ya están puestas en el puente. The next step to finish the artwork will be the painting of the murals. El siguiente paso para terminar el proyecto de arte será el pintar los murales. Weather permitting, we're thinking that will take about 8 weeks to complete. And we're just awaiting some information from the mural artist and her installation team before they get started. Si el clima lo permite, esto va a tomar 8 semanas. Solo estamos esperando para que la artista y su equipo de instalación tengan una actualización. So DCASE is anticipating installation by the end of the summer. DCASE tiene proyectado que la instalación sea al final del verano. And when we get to a completed installation, we will be working with the Alderman's office and Department of Planning and Development to coordinate on a celebration around the completion of the artwork so that, you know, the community can participate. Una vez que todo esté instalado, estamos planeando comunicarnos con el concejal y con el Departamento de Planeación y Desarrollo para hacer una celebración al final de la obra de arte. Does anybody, Nolan, I don't know if you have any questions to start with anything I haven't covered? No, I have no questions. Does anyone have questions for Joanna? Nolan, Nolan, ¿tienes alguna pregunta o algo que no dije? ¿Preguntas? No. Preguntas para Joanna? Any questions? Well, this is a very exciting project. I certainly am looking forward to seeing this done. I remember when we started it like 2 years ago. Este es un proyecto muy emocionante. Me recuerdo cuando empezamos con este proyecto hace 2 años. And I expect There's to see. A lot. Yeah, it's exciting to see it coming into view. This type of project where you're integrating artwork, public artwork with infrastructure, you know, it seems to move slow, or it actually moves slow at the beginning. And then when you get to the end, everything happens really fast. So ha sido mucho tiempo, pero este tipo de proyectos donde se mezcla el arte con la infraestructura, parecen moverse lentos. No, en realidad se mueven lentos, pero al final cuando ves el proyecto finalizado, pues es muy gratificante. So Joanna, thank you for joining us. And I expect to see all of you at the grand opening of this when it's finally installed. Muchas gracias por habernos acompañado, Joanna, y espero poder ver a todos cuando finalice este proyecto y haya una celebración. It was my pleasure, and I'm really looking forward to celebrating this with everybody from the community when we're done. It's so close. Fue un placer haber estado aquí y pues también estoy ansiosa porque llegue el día de la celebración para poder celebrar con la comunidad y ya está muy cerca. So with that, I want to give a little bit of space. We have a few minutes left if anyone has final comments or questions. Tenemos algunos minutos, entonces quiero dar un espacio
Si alguien tiene alguna pregunta o un comentario. All right. So I'll send out a few updates that we've talked about this evening, links to both the library information sheet and the Central Area Plan survey. Enviaré los enlaces sobre las bibliotecas públicas de Chicago y what was the last thing, Nolan? The planning. Central Area Plan survey. Y el plan de la área, la encuesta del plan de la área central serán enviados en la carta mensual. And we look forward to seeing you all here again on July 19th, I think. Is that right, Roberto? Y espero volverlos a ver aquí el 19 de julio, ¿verdad, Roberto? Yes, sí, yeah. All right. Well, thank you all for joining us. Have a good evening. Enjoy this beautiful weather, and we'll see you again in a month. Gracias a todos. Gracias por haber estado aquí. Disfruten del clima y nos vemos en un mes. Thank you and have a Buenas noches. good night.